Ilungu lePalamente umsebenzizwane wohlwayo ngokucuthela umvuzo ngesiqingatha isithuba senyanga emva kokufunyanwa netyala lokudelela iPalamente. Urhulumente emva koba esinikezile njena lamahlathi omabini elilapha kufutshane eKhayemouth kunye nelaliseqolo usithembisile ba uzawuhamba umgama nathi side sikwazi ukuzihambela. Uluntu lakuCentane eMpuma Koloni lunethemba lokuba amahlathi amabini okulima luwafumene kwisebe lezamahlathi aza kuba luncedo ukugxotha ikati eziko. I rather liked that it should be finished after 90 minutes and that we win. Umqeqeshi webafana uHugo Bruce ufuna amakhwenkwe akhe awusonga umdlalo walenhlwa kwimizuzu engama-90 yesiqhelo kungongezwa xesha. Malwena emakhaya khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Lifunyenwe linetyala lokudelela iPalamente ilungu lePalamente le-ANC umsebenzizwane amanye amalungu ekomiti amagunya namaqithiqithi achaphazele indlela yokuziphatha kwakhe njengongakhathali afuna phendule. Uzwane ujongene nezityholo emva kokungaphumeleli ukucela uxolo kwindlu yowiso-mthetho amatyela amabini. Ithuba lokuqala likamusebenzizwane lokucela uxolo ibingomhla wokuqala kuMeyi wonyaka ophelileyo kwakhona ngomhla wesithandathu kuSeptemba kulonyaka ophelileyo. Bekulindeleke ukuba axolise ngokwakhe kwindlu yowiso-mthetho ngokophula inkqubo yendlela yokuziphatha. Ezi zityholo zinxulumene nokubanjwa ngobhongwane kukarhulumente nosapho lwakwaGupta. I do not plead guilty to the charge. And when I was at the airport, my flight was delayed, and I indicated by way of SMS that I might have problems in terms of arriving on time. Okhokhelela ubungqina uYiindaba. Of these lawyers attaches a picture here of you in hospital. This letter does not indicate when did this picture get taken, and I will argue that it must be rejected because it's not credible. Ilungu lePalamente kwibhodi livumile ukuba uzwane akenzanga nzame zaneleyo zokuchaza ukungabikho kwakhe. Instead of him coming back to the chief whip, to the speaker, to explain his situation, he went straight to the lawyers. What was the reason for him to go to the lawyers instead of coming back to Parliament and explain his situation? Isohlwayo esithe sawiswa kukucuthwa komvuzo wenyanga enye ngeepesenti ezingama-50. Uzwane ucele ukuba kuphinde kuqwalaselwe ukucuthwa komvuzo. Part of things that I have to pay, including school fees for the kids and stuff like that, will suffer. And I honestly believe the sanction is a bit harsh, and I would want to request that it be looked into. Kodwa amalungu ePalamente athi izohlwayo zifanelekile kwaye ayakuxhasa oku. Yes, but Inkosi zemveli zomasipala wesithili sasekhinkcetywayo zihlabe ikhwelo lokuba urhulumente eze nesombululo ezingxamisekileyo zokunqanda ukubulawa kwenkosi nezibonda KwaZulu-Natal. Ziinkosi zemveli ezithe zabulawa ezingama-55 kweli phondo susela ngo-2019. Ubuholi bomdabu buneqhaza elimqoka eqinisekiseni uzinzo kanye nokuthula ezingxenyeni eziningi zesifundazwe KwaZulu-Natal. Inkosi uCebekhulu ithi sezibe iningi izigameko zokuzama ukuthatha impilo yayo. Inkosi uCebekhulu ithi uhulumeni kumele azame eminye imizamo yokuqinisekisa ukuthi amakhosi kanye nezinduna bayavikeleka. Uyabona lezi ikhundla ezimbili sobukhosi nesobuduna zikhundla imvamisa inomsindo. Kwezinye izizwe uyafica ukuthi ubuduna bakhona buneyinduna okuthiwa ezesibongo esithile akuphumi endlini kwabo. Udaba lokuphepha kwamakhosi oseluhluphe kakhulu lapho umuntu egcine ezibuza khona ukuthi kanti ngempela uhulumeni wethu usondela nini kuthina asicabangele. I-South African Local Government Association ithi lesihlava sokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna sihambisana nobelelesi.
lenhlangano ithi ke angeke kube khona ukuthuthuka uma ngabe ke amakhosi engavikelekile. Ukusebenzisana phakathi kwamakhosi kanye nohulumeni kuyasilekelela kakhulu. Kusilekelela kakhulu ngoba ixazululo ngempela singayithola ngokubambisana. Kusenjalo umkhandlu weKing Cetshwayo District usuqalile ke ukwakha isakhiwo esizokubiza u14 million amarandi esokusetshenziswa amakhosi kanye nezinduna ukuthi aqhube umsebenzi wawo. Lesakhiwo kulindeleke ukuthi siphothulwe maduze. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseshowe. Uluntu lwakwilali yakuCentane eMpuma Koloni lunethemba lokuba amahlathi amabini okulima oluwafumene kwisebe lezamahlathi aza kuvula indlela yokuba bathathe inxaxheba ngokubonakalayo kushishino lwamaplanga namahlathi. Ilali ezintathu zifumene ngokusesikweni ubunini behektare ezingama-45 zemithi yentlaka nekwabizwa ngeGumtree kulandela isicelo sobunini bomhlaba esafakwa ngaphezu kweminyaka engama-20 eyadlulayo. Olungenelelo lubonwa njengendlela yokugxotha ikati eziko kubahlali balommandla. Oku kuzana njengoko intswela-ngqesho igquba kwaye uluntu luxhomekeke kwizibonelelo zikarhulumente. Abahlali banethemba elikhulu kuba imeko yabo yokuphila iza kuba ngcono. Urhulumente emva koba esinikezile njena lamahlathi omabini elilapha kufutshane eKaimouth kunye nelali seqolo, usithembisile ba uzawuhamba umgama nathi side sikwazi ukuzihambela. Usibalele iminyaka esondele 10 esincambazisa. Ukanti olungenelelo luza kubona ukwabelana ngezakhono. Sizawunceda abantu bethu ngokuthi sibatrain ukuthi le mithi singayisebenzisa ukwenza ifurniture, le mithi eminye yayo le mithi yenza iphepha. Siza kubatraina nokuthi iphepha lenziwa njani, nasawugqiba sibancedise ngokuthi sizise osiyazi, sizise nee-investors kuze bazokubancedisa ngokuthi bayimakete yonke lento zoba beyenzile apha. Then ngaloo ndlela leyo sabe sikwazile ukulwisana nendlela ukuthi abantu bethu bafumane ukuya emlonyeni. Kusenjalo urhulumente uyazibophelele ekukhawuleziseni inkqubo yokunikeza ngomhlaba kwabo bawudingayo. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC kuCentane. Sinamkile kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti sicela ubukele ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Lifunyenwe linetyala lokudelela iParlamente ilungu leParlamente le-ANC umusebenzizwane amanye amalungu ekomiti yamagunya namaqithiqithi achaphazela indlela yokuziphatha kwakhe njengokungakhathali afuna phendule. Uzwane ujongene nezi zityholo emva kokungaphumeleli ukucela uxolo kwindlowiso-mthetho amatyela amabini. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ngangumnqa ukuba uMzantsi Afrika ungagxekwa ngenyathelo lokumangalela ilizwe lakwaSirayeli kwinkundla yehlabathi ezobulungisa ngokuhlasela ingingqi yaseGaza ePalestina. Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo nomhleli weendaba zopolitiko e-SABC uMzwandile Mbeje, umongameli uthe inyathelo likarhulumente lelobulungisa. We were taken a bit aback when a number of countries said, why did we go to that court? Where else could we go? If we believe that there is a dispute between our country and another country on an issue of human rights, an issue on which our foreign policy is pivoted, an issue, may I add, which we were taught by the father of our democracy. And when he said our freedom would not be complete until the freedom of the Palestinians is attained, we took it to heart as the inheritors of what he started. So we went to not a kangaroo court. We went to an international court that has high standing. And when we got there, we put forward a cogent case, a well-argued case by some of the top leaders both in our country and in the UK who represented us. I now call them super legal eagles because they put forward an absolutely convincing case.
which in the end was heeded by the judges of the International Court of Justice. And in the end, it is no longer our issue. It is now the issue of the International Court of Justice, because they have ruled on it. It now belongs to them. So whoever blames us really should be blaming possibly that court. But on top of that, all freedom-loving people in the world are speaking out in support of the actions that we took to pledge solidarity with people who are suffering. And may I quickly add, we have also spoken out against what Hamas did on the 7th of October. And it is not like we've brushed it away or pushed it under the carpet. It is something that we've spoken about. Even now, we are also saying those hostages who've been captured should be released. But at the same time, we would like Israel to act in accordance with what the court ruled. Bangusihlalo ANC entshona koloni Marius Fransman uza kuba ngumgqatswa kunyulo likazwelonke lwalonyaka okuza kwenza neqela likhokela iPeople's Movement for Change. uFransman uthi intswela ngqesho kulutsha kunye nocimicimi wombane yimiba ekufuneka inikwe ingqwalasela. iPeople's Movement for Change ibonise ngeenkokheli zayo eziza kukhokela eliqela ukuya kunyulo. Ezinkokheli zithi zenziwe ngabantu abaphuma kwiinkonzo, iinkokheli zemveli kunye nemibutho yasekuhlaleni. Benenjongo yokulungisa iimeko zangaphambili ezashiya ingxwelerha. And we are saying it's time that those people that actually were there centuries ago, that we call the First Nation, that we live to it. And hence, we're going into the Northern Cape to reclaim the Northern Cape for the First Nation. Amanye amalungu athi kudala ekwelidabi iminyaka kwaye ahambe ejoin amaqela ezopolitiko aliqela aphinda lahle ngenxa yeyantlukwano. Sebesuka kwimaqela anjenge-National Party eyabhangayo aya kwi-ANC, i-DA kunye ne-Good phakathi kwamanye. I-PMC inethemba leziphumo ezincumisayo kolunyulo luzayo entshona koloni, isithi iza kuba liqela lesibini ngobukhulu. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eKapa. Kusaqhuba ukuphekwa ngemibuzo kaBrigadier Bongani Ginindo phambili kuphando ngokugetyengwa kaSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. Uadvocate Zithulele Nxumalo omele umthokoziseni Maphisa umtyholwa wesine kwelityala uqale ngokubuza uBrigadier Ginindo ngobungakanani bamagunya akhe kuphando ngokujikeleze elityala. Your powers as you are occupying a rank of the brigadier in the Southern Police Services are equivalent to those of a magistrate in terms of taking of statements, that is confession statements. Yes, that is correct, my lord. Umalo uqhubekeke wabuza uBrigadier Ginindo ngengxelo ebhaliweyo awayenza ngomhla we-15 ngo-October 2023. What was this statement about, Brigadier? Was it about the investigation that you've conducted leading to the arrest of accused number 2? My lord, one will have to read this because I do know that during these proceedings, one will have to read the entire statement. Uhlabele Mgama wambuza kuba ngethuba ithatha lengxelo kumtyholwa wesibini ingaba umtyholwa kukhona omnye umntu na awamchazayo kuba naye uyabandakanyeka kugebengo likaMeyiwa. Did he mention any other persons who were involved in the commission of the offense? Mr. Mgomezulu, are you listening to the questioning? On behalf of your client. May I request my colleague to withdraw the question? Uadvocate Nxumalo ukwabuze ngokwahluka kweform awayisebenzisayo ubrigadier kumtyholwa wesine kuleyo yomtyholwa wesibini. Kulapho angenelele khona ujaji ngelithi uyaphi kanye nale mibuzo Advocate Nxumalo. Why he did not use that form, that is the one statement form when he interviewed accused number 2 on the 18th of June 2020. Basically, that is the question that I'm asking. No, you're talking at cross purposes.
Did your client make a warning statement? This is a trial within a trial. Inkundla enqunyanyisiwe de kube ngomso apho kulindleke uadvocate Mshololo aqhubekeke nemibuzo ngakwingqina ubrigadier Gininda. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Abatyholwa ababaphembeleli bodushela ngo-2021 nabajamelene namatyala wokubulala nobunqolobi babuyele kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini namhlanje. Ababini babatyholwa abayi-65 bebengekho kwiinkqubo zenkundla, omnye efake iphepha likagqirha lokama inkundla ikhupha isigunyaziso sokuvalelwa komnye. Ityala lokubulala lingqamene nesityholo sokuba umrhaneli ucebe iyelenqe lokubulala uChief Justice Raymond Zondo emva kokubanjwa kwayesakuba ngumongameli uJacob Zuma iinyanga ezili-15 ngokudelela inkundla ngokwala ukuvela phambi kwekomishoni yokuhlatywa kwemibuzo yokubanjwa kwelizwe ngobhongwane ihlalelwe nguZondo. Abamangalelwa bangu-65 baphakathi kweminyaka engu-29 no-62, iningi labo ngelakwaZulu Natali kanti abanye abase-Gauteng nase-Free State. Libhekene noxhaxha lwamacala kuhlanganisa netulo lokuqumba phansi umbuso elokususa uthuthuva emphakathini netulo lokubulala. Umbuso uthi bonke laba baboshwa ngabhande linye ngokuthi kusukela ngomhla ka-8 kuya 15 kuNtulikazi ngonyaka u-2021 bahlanganisa itulo lokuphazamisa umnotho nokucekela phansi inqalasizinda. Uqhubeka umbuso uthi abaseka lo engumengameli ngaphambilini uJacob Zuma kuhlanganisa nabamangalelwa becanulo ukuboshwa kwakhe bavuka umbhejazana badala uthuthuva bayidabela nokudla ezitolo ngemuva okuhlela okwakwenzeke einkundleni zokuxhumana WhatsApp. The conspiracy to commit murder has to do with basically the judgment that was made with regards to the former president and the events that unfolded thereafter. Umbuso ukholwa ukuthi abamangalelwa bazojeziselwa izono zabo. And we intend on putting our best case forward, and in the hope that we will win the case. Entirely at the end of the day, it is the presiding officer, which will be the judge in this case, that will rule on that, but the state is hopeful that we will be successful in this case. Abamangalelwa babili abakabathola abameli. Kulindele ukuthi lolu daba libuyele enkantolo enkulu yaseThekwini ngasekuqaleni kukaMbasa. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce uthi ufuna amakhwenkwe akhe awuqoshelisa umdlalo kwemizuzu engama-90 esiqhelo xa bedlala neMorocco ngalenhlwa. Umdlalo walamaqela uza kuhluza iqela eliza kungena kuluhlu lwe-quarter finals. Nakubeni iMorocco ihlonitshwa kufuneka ingawadelelanga amakhwenkwe asekhaya. Kukhulile ukuhlonitshwa kwe-Atlas Lions kulandela ukudlala kwazo kakuhle kwindebe yehlabathi eyayisindlekwe eQatar ngo-2022. Nangona kunjalo, imbali yazo kwi-AFCON ayincumisi. Njengabafana bafana iphumelele kanye indebe ye-AFCON ngo-1976. Kuminyaka engama-20 adlulileyo yabethwa kwi-final. Yiloo nto ibafana inethemba lokuba iMorocco yintsimbi egobekayo. I rather liked that it should be finished after 90 minutes and that we win, because the circumstances, it's very hot. So everything you have to do more, you will pay afterwards. So let's hope that after 90 minutes there will be a winner and it will be us. Umqeqeshi uthi injongo ukudlulela kwisigaba esilandelayo nokuba badlala ngayibhola enhle. Ibafana yabethwa kumdlalo wokuqala iMali yaze yabuya ngamandla yangomba iNamibia yagqibezela ngokudlala ntanganye neTunisia kwimidlalo yesigaba sokuqala. It's not a matter of good playing or fantastic playing, or you are in a tournament, and in a tournament there is only one thing important, that is going to the next round. Ukudlala kakuhle neqela lombondo zihlanjwe babadlali njengeMorocco eyona nto ikhuthaza abadlali ukuba badlale ngokuzimisela balenze libe neqhayiya elingabo. I think not only for us but everyone back home as well. They are all going to be watching this game. So I think if osingenza kahle kusasa wonke umuntu ekhaya back home uzojabula. Ibafana yothusa abaninzi kwi-AFCON ka-2019 ngokubetha osotheko iJiphetha. Ukanti nokubetha kwayo iMorocco kumdlalo wokuzilungiselela indawo kule tumente kuJuni unyaka ophelileyo iselinxebe litsha kwiMorocco. Different team, different spirit. It's same of last time when we lose in Joburg.
is different team, different spirit. Umdlalo wangokuhlwa nje uqala ngentsimbi ye-10 ngorhatya kwaye iqela eliphumeleleyo liza kungquzulana neCape Verde kumdlalo we-quarter finals ngokuhlwa kwanomgqibelo. Ngaloo ndlela siqongqothile uvimba wangokuhlwa nje sibulela mawuthongo sibuleka indlebe busuku benzolo. Mawahlangana amafulifu micamako basembonje vumeleni ndingunonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sishona ngembukela imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka into yokubana noko limathumba ntaka kwindawo ezininzi phaa kaloku kommangalisweni ukukhuphuka ngasentla phaa kwindawo eziphaa ko-Upington kanti ke izimvula ezingephi ezilindelekileyo phaa kwindawo ezikumazantsi ko-Freystata ngaye u-30%. Chuncembe mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yobana liyaqhubeka limathumba ntaka qabaqaba ngamafu ke kwindawo eziphaa Pitoli na phako Polokwane. Zimvula ke amathuba angephi emvula ezilindelekileyo phaa kwindawo eziphaa koLimpopo ziqhubeke zamvula ke mbukeli kwindawo ezixananazileyo phaa ekuphumleni. Chuncembe mbukeli sijonge isilumkiso sika South African Weather Services kuyaphawuleka mbukeli into yokubana phaa kwindawo eziphakamileyo koNtshona Koloni ningalindela umlilo wamadlelo. Into ethi ke mbukeli xa nibona kuqhuma qinisekani into yokubana niqhagamshelana namagosa kaxakeka. Chuncembe mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa xa sijonga ke kwindawo eziphakamileyo phaa koMusina 20 degrees Phalaborwa nakhona babambene ngamanqaku ngamashumi 20 eMbombela ke ngu-28 degrees kanti ke xa sehla ngasezantsi phaa ezenzweni nguye phaa eMthatha u-18 degrees koMonti ngu-19 degrees xa singena phakathi emampondweni manqamzeni sithi chuncembe singene kuxilinxe khona mbukeli nguye u-17 degrees kanti ke mbukeli eBothford West ekabaluthu 21 degrees eKapa yena ibe ngu-17 degrees. Chuncembe sijonga amaqondo obushushu phezulu ngomso lifudumele liyatshisa kakhulu emangalisweni ngo-21 degrees likhupha umkhovetsheni eWorcester ngaye u-38 degrees nakhona ke lithathise Sutherland ngo-33 kanti ke mbukeli xa sijonge ezenzweni Gqeberha 27 degrees eMonti khona phaa koTsomo 29 degrees lifudumele kakhulu ligqatsa uBhobhoyi phaa eKomani ngaye u-34 degrees ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni iXhosi.